Habari zenu? Mko salama? Wanasema mengi yamesemwa. First and foremost, I want to say thank you to our CEO, Youth Council, Roy Sasaka, our DCC, Hassan Bule, and RC around this area, Bwana Fred, I believe you are here, and Collins. My name is Hamisi Kirenga, and I'm the Executive Director of Spreadtruth Africa. Before I served as the Executive Director, I used to serve the youth in the church or in the Baptist circles for 18 years. I may not look that old because I started at the age of 18. And I was supposed to do medicine and surgery in the University of Nairobi. But for one reason or another, I felt strongly that I needed to reach the youth. And that's where my journey started. And I'll be very brief because I believe that Wairimo, Ken, and the team, they have done a good job. Have you people benefited today? Can you appreciate these wonderful people? You know, they get motivation, right? And I think we've been sitting for long and it's very cold. Can we just stand up a bit so that we can at least pumua tutoe carbon dioxide? Because the trees are taking, I think, 2 tons and they are producing 1 ton. Sindio? Sasa, wacha tu stretch kidogo. I used to do an exercise, but I won't do it here to test your intelligence. But I will do it next time when I come to Eldoret. Now you can have your seat. I've been seeing people have been talking to this crowd on this side. Sindio? Ni kama watoi sadaka. Unajua tukiwa church. Ni kama watoi sadaka. Unajua pastor akihubiri alikuwa anahubiri ile pande kunakuwa na uzito. You know. But I think it's the arrangement. But I think Ken has used this ball. I want to actually be very brief and say that and this ball and I want to say it to CEO, the next batch of balls. When I was in the US early this year, someone gave us a donation to actually to print over 1,000 of these balls. And I believe 200 will be printed with the NYC logo and Spreadtruth logo, Ken, in partnership. And they will have those 3 values because like what Ken has spoken, we are passionate about those 3 values. You remember the 3 values? What are the 3 values? Hard work and love. Do you know the truth about life, DCC and CEO? Those are the values that you also need in a relationship, right? Even if you're looking for your future partner, right? You want your future partner to be hardworking. You want them to be honest, right? And you want them to love you. And I've seen the ladies nodding. The men are like, So those are values that take you even to the highest position in the land. And if you want to stay in that position, Bwana DCC will tell you, I was born in Mombasa. Most of you, I was telling my group in Mombasa there, in Tana River, when we were with the Youth Council, we have an event there that people from the coast are always synonymous with being lazy. Sindio? Atu wanangojea maembe yaanguke. But you know the truth is, sisi watu wa coast tunangojea yaanguke kwa sababu tunataka natural process ifanyike. Hatuna haraka sana. Lakini watu wa bara wanataka kuyachukua, wayafiche, waweke kwa gunia. A lot of hard work. COVID-19, as I finish my story, COVID-19 has taught me 3 things, and even as an organization. Now that I'm an executive director, imagine, of an international organization, my dad and mom died. Me, when my mom and dad died, my dad wanted to take me to the US, wanted to do medicine. Even I'd look for a university. And when my dad died, I knew my dreams were dead, flat. And I was wondering, how am I even going to, let me use this word, the direct translation, climb a plane, and go to the US. But do you know, the funny thing, young people, and I want to encourage you, my dad died, my dream died in my own world. I felt I was dead. But one thing that helped me, like what DCC was talking about, my brother Hassan, is to have God in your heart. Nataka niwape tu neno moja. Muende mukisoma katika Biblia, katika kitabu cha Numbers 13 kuanzia mstari wa 17 hadi 20. Inazungumzia Musa akiongoza wana wa Israeli na akachukua vijana ambao ni viongozi kama ninyi, vijana 12, akawatuma waende katika mji wa Kanani, waende waspai nchi hiyo,
waone kuna nini katika nchi hiyo. Na leo hii nimeona nyinyi ni viongozi wa vijana katika sehemu yetu ya kaunti ya Uasin Gishu. Ni kweli si kweli? Na kwa hivyo sasa nyinyi mumetumwa na wale vijana, muspai nchi yetu ya Kenya, muspai town yetu, muspai anywhere within our country, muone kuna nini kizuri ambaye mnaweza pata, muwapelekee vijana wetu kule mashinani, ili kwamba ngalau wapate kujua kwamba kumbe dunia yetu ya Kenya ni nzuri, muuse nchi yetu kwa uzuri. Lakini ajabu ni kwamba wale watu walipotumwa 12 ni 2 tu ndio walikuja na positive answers. Wale wengine 10 wakakuja na malalamiko. Hao mnakumbuka walikuwa naitwa nani na nani? Walikuwa naitwa Joshua na Caleb. So I want you to have this one. Kuna kitabu hapa ambapo inaitwa Satisfied How God Can Meet Your Deepest Need. Developing a winning attitude. Kama vijana lazima mudevelop winning attitude, kwa sababu bado muko na miaka mingi ya kusonga mbele na maisha, na msipoenda katika hali ya developing winning attitude, maisha itakuwa nzito. Ndio mtakuta kwamba mtu anaanza kwenda katika flow ya 4 na anafanya nini? Ana fall down. Maneno ambayo yanasumbua vijana wetu, na tunasema how can we grow leaders amongst ourselves who can be the champions of the good message and the good ambassadors outside there. And that's why we are all here to have what we call a kikao. Hii kikao imeenda ikigrow. Ilianza na mambo ya economic empowerment, ikaingilia mambo ya mental health, na sasa saizi iko at a very critical element ambayo Wairimu anaitwa kusawazisha gumzo. Kusawazisha gumzo is a dialogue in terms of teenage pregnancies, because mnaelewa statistics zinaendelea kuendelea kila siku. Unaona wasichana wadogo wale ambao wanaenda shule wanapata mimba. Na sisi kama youth, it's our responsibility to make sure we are the champions of good message. We are the ones who are taking that communication, that information to our young people there. Sasa vile Hassan alisema, we should take it upon as our responsibility to make sure that, kwa sababu hawa vijana, our teenagers, wasipoenda through your education, itakuwa burden kwa country na burden kwa wewe mwenyewe. So somewhere you will be affected. So lazima sisi tukue the messenger, the champions of actually ending teenage pregnancies. So National Youth Council ni shirika lenu, ni shirika la vijana, ni sauti ya vijana, na that's why we are here talking with you as National Youth Council. So the reason why we're here, allow me to reiterate, is actually to have a kikao. Reverend alikuwa mkutano ingine akakuja ajaleta bana yake hapa, lakini hii kwa hiyo bana yake tunakwanga tumeandika kikao. Kikao ni just a dialogue for us to discuss and for us now to share this information in our communities. Two, of course, Bwana DCC, and the reason why we wanted you to be here, because you are actually the government representative on the ground here. Na unajua mambo ya COVID, one of it ni kufight through sanitization, si ndio? Na sasa that's why as National Youth Council we've partnered with Kenya Pipeline Corporation KPC, na wametupatia sanitizers ambazo hizi Collins na timu yake ikishirikiana na ofisi ya DCC itaangalia which areas are critical na how can we make sure that hizi sanitizers zimefika kule. Kwanza hata kwa ofisi zetu hapa, that mtu akiingia kwa ofisi lazima afanye nini? Sanitize. Semeni kusanitize. Na lazima pia aoshe mikono. Na Reverend angekuwa angesema tu sanitize, tuoshe mikono alafu tukule. Lakini akaniambia Eldoret Uasin Gishu watu wako na chakula. So akasema sisi CEO acha tuende tupeleka sanitizers. Sasa tu sanitize, tuoshe mikono alafu mkule ile chakula mko nayo, si ndio? Si ndivyo Reverend, si ndio? Asante. The creative challenge. We also coming to have, and I think that we received a very good number from Uasin Gishu. At least I think 5 youth. Na wanaenda kusaidika because it is just you as a young person kuandika article, ama to shoot a video with your phone or with a camera, or to tell a story, or to draw a cartoon. And then the winners will get like 70,000, 120,000. And these are some of the things that you as young people need to be aware and to participate.
Because some of you are graduates. Why can't you take advantage of some of these challenges that we are giving you as the National Youth Council and take advantage of them and benefit yourself and the community? So for those who did not know as him, I know he follows us on our social media. That's how he knows. I didn't call him to tell him that we are having this challenge. Did I call you? No, just say the truth. Did I call you? No, I didn't call him and tell him, Chief, your name is Bernard Kemboi. I did not call Kemboi and tell him, Kemboi, angalia sasa kwa Twitter yetu, kuna kale ka challenge, weka jina yako hapo, mimi nitakusaidia kama CEO upate hiyo. I didn't do that. He just took his own initiative and followed our Twitter. Our Twitter is NYC_youth voice. Tuko Facebook, tuko Instagram, and you just follow and see what we are doing. And that's how we got to know it. So ukiona jina yake hapo among the winners, unafikiria aliona CEO, hakujua CEO, ali take initiative. So as young people, let's also be young people who take initiative. Sawa sawa. Asanteni sana and may God bless you. Hi guys, mimi naitwa Masi Kioko, Wasingishu Youth Champion, na leo tumekuwa hapa kwa commissioner, kwa county commissioner, and we've had a very interactive session with NYC. Na tumefunzwa vitu more. By the way, hao watu wako na information. Nimefunzwa nimekuja kulearn that tunaenda kutafuta kuhusu funds za youth huko Huduma Center. Kuna ma competitions zenye zinaendeleanga kwa Facebook page yao enye naweza apply na ni window. Manze kuna do. Alafu hata kuna organization nyingine inaitwa Spreadtruth, wamekuja wakatu notify kuhusu vitu smart vitu tamu na wametupatia hadi wristband. And Kenya naweza tu NYC manze, endeleni na hiyo spirit, endeleni kwenda kwa kila county, meet these young people, meet the youth leaders, uoneshe venye tunaweza fanya hii mambo ili tulete teenage pregnancy down. But for now, stay safe, sanitize, peace. I'm a youth leader and I'm a champion of this Wasingishu County, and we are privileged today for this occasion that we have today with NYC. NYC have taught us a lot today. We've learned a lot. We want to also urge our youth outside there to join NYC, be part of NYC. NYC is a very good thing. By the way, they're doing a very commendable job by bringing youths together and making sure that our youths get information about a lot of various activities in this country. Today we have learned a lot, and we want to also urge our youth that they also in every sub-county, every county, they come together and also let's join hands in making NYC a big thing. Hi, my name is Shukri Said and I'm from Wasingishu County. Right now I am at the event set up by the National Youth Council. It's been such a good outreach activity. I've met other advocates from Wasingishu. I've met their CEO. I've met members from National Youth Council. Sure, they could do much better, but they're doing good stuff right now. If you want to learn more about them, please check them out in their various platforms such as Facebook, Instagram, and YouTube. Thank you so much. We want to thank you, Bwana CEO, for making time. We are not taking it for granted. You have already mentioned you have been to almost 28 counties, reaching out to the youth. And it's being responsive by you being here on a Saturday, Kukana Vijana. These are our future. And the strength of a nation is about, the hope and the aspirations of the youth. If you lose hope, ama labda mukasirike, you know what can happen. It's happened elsewhere. Revolution, something like that. So, but have faith in your government. It's very responsive. The CEO is a government official. That's why here. The National Youth Council is a government institution. It's here to listen to your issues.
National Youth Council lilibuniwa mwaka wa 2009, yani the year 2009, kufanya hii kazi ya kushughulikia masilahi ya vijana, kwa sababu serikali iliona kwamba vijana ni wengi na pia vile wanazidi kuongezeka ni lazima pia yani maisha yao iangaliwe, yani their welfare should be looked into and they should also participate. Because we exist because of you, right? So I'd like to call upon representatives of various departments at least to tell you something very small of what it is that their department does, and other than that, wewe kama youth, kama kijana utanufaika vipi? Katiba yetu ya Kenya imesema vijana lazima wapewe kipaumbele, na kama NYC lazima tushikane na vijana mkiwa hapa Eldoret, muweze kuangalia kwamba kuna opportunities zile ziko hapa, pia muweze kunufaika na muweze kuweza kujiendeleza kimaisha. Mimi nasimamia kitengo ya ile inaitwa ya kununua, inaitwa procurement. Kuna mwenye amesikia procurement? Mshasikia procurement? Tunaita ununuzi. Procurement ni ile mkataba ya serikali inao wezesha kupata zile huduma either kama goods, services ama zile works, zile mjenzi na hizo kadhalika kama repairs na what have you. Sasa kama National Youth Council, ile kazi tumefanya kwa mwaka huu yenye imepita, tunafurahi sana manake kazi mingi zimeenda kwa vijana, na nikiwa hapa naweza watangazia kwamba tuliweza kutenga 50% ya kazi zote NYC kwa vijana. Si jamani, mnipigie makofi kidogo. Lakini sasa tunasema sasa mkiwa hapa Eldoret tutajaribu pia sisi tuweze kusaidia vijana kufika huku. Tukikuja hapa lazima tuhakikishe kwamba vijana wa huku wanafaidika, kutupea hizi hata kama ni barakoa, sabuni, miti na hizo zote nyinginezo, ndio pia nyinyi muweze kuwa kwamba mmefaidika kwa haya maneno. So I want to come back here in 1 year and I find all of you are millionaires. In fact, you just tell me where are you? I want to pick you and take you somewhere because you help me in one way or the other, and I'm a big business person in Eldoret Town. Naitwa Johnson Rida. Sawa sawa. Niruhusini niongee nikiwa nayo sababu ya COVID. Sawa sawa. Nasimamia regulation and coordination. Sawa sawa. Na kuanzia ningetaka tuelewe vijana katika hii nchi ya Kenya tuko namna gani in terms of numbers. Ni sawa sawa. Ningetaka kuuliza swali moja. Saa ingine maswali sio baya. Wale watu wako chini ya miaka 35, young people, ni asilimia ngapi katika hii nchi ya Kenya? Kuna mwenye anajua? Asilimia 75 or thereabout ni watu ambao wako chini ya miaka 35, young people. Tunaelewana? So ukisikia sauti ya vijana, kumbuka karibu hii Kenya yote 75% ni vijana. Hiyo inamaanisha lazima sauti yetu isikike. Na kwa hiyo 75% over at least 30% ni youth 18 to 35 years. Ni sawa sawa? Na ndio tuweze kuwa sauti ya vijana, lazima tupate hizi numbers, tujue kuna huyu na huyu na yule, ndio hii 75% iwe. Lazima kuwe na statistics. Tunaelewana? Na ndio maana kuna hii department ambayo inaitwa regulation and coordination, ambayo iko na mambo ya registration na mambo ya coordination. Tukienda kwa serikali, tunaweza enda tuseme katika Eldoret kuna vijana kiwango hiki wanafanya kazi hii na ile ingi, shinda zao ni ABCD. Tunaelewana? Na kwa hivyo ndio kuna kuja hii function yenye tulipewa na serikali, number 1 ya kuregister vijana wote. Na wakati tunaregister sio jina pekee, tunaregister tukitaka kujua ni nani anafanya kazi gani,
ako mahali gani, ako na shida gani, anasaidia vijana na njia gani. Katika sheria ya NYC inasema kwamba kunazo 16 positions ambazo lazima zijazwe na vijana na zitajazwa kwa njia ya vijana kupiga kura. Tumeelewana? Sasa kuna ile kitu inaitwa election guidelines. Mulio iko na kitu kama hiyo imekuwa published. Ni wangapi usoma gazeti? Huyo aliona. Uliona? Those are just part of it, and we are ready to partner with NYC as Youth Senate and as Uasin Gishu chapter. I think that's what just Alfred Limo. Are you aware that the biggest donor for Kenya right now, it's European Union, sindio? And some youth walichukuliwa wakaenda wakaongea. And which summit was it, 20? Yeah, so in 2018-2019, Kenya said that it will allocate a budget line for family planning. Tuko 2020 sahi, Uasin Gishu being, tuko Uasin Gishu, we have a budget for everything. We have a budget for urbanization, for roads, for hospitals. Yet one of the most important things, which we've been discussing the entire day, family planning, we don't have a budget line. The only thing we can do about family planning is advocacy. And hiyo ni kuna NGO yenye itajitolea ku provide support to that. Otherwise, watu tu wako. As a youth, I can't go access services. I don't know nenda, if I want to be tested for STI, I don't know nitaenda wapi. Nikenda hosi, my mom's friend is there, and then she'll be like, ooh, you're testing for STI, you've been doing it, utaona. So what are you guys planning to do about that? What is the purpose? To get information from NYC and spread it back to the mashinani. Through networking, hiyo ndo tunaenda nayo mashinani. Na tunarudi kujaribu kuwafunza wengine jinsi ya kujichunga na kuhakikisha kwamba tunapunguza janga la watoto wetu wa kisichana kupata mimba. Gain from here, hii ni sauti ya vijana, sindo? The voice of the youth. So through here, like through this forum, at least I can go outside there and empower young girl or young person. There is this platform where if you have a problem, you can air your problems. And through here, I'm able to know some of the challenges other young people are passing through. Yeah. Even as we grow as a nation and even as a young people, without values, then we are headed into the deep sea. And Spreadtruth does 4 main things. I will enumerate them in a short while. Number 1 is that we use sports as a platform, as a valuable platform to reach out to young people. We came to realize that in the arena of sports, and allow me to use this word, entertainment, that is where you are able to get the young person in their element. And so we do something that is called sports evangelism. Have kikao. Hivi vile tumekaa, tunasema we want to have a conversation. Bwana Edward. When we have a conversation, then we begin to derive commonalities. Si ndio jamaa? Mimi nikijua story yako, sasa ndo naanza kujua kwa nini nani ubehave vile ana behavingi. And then when we have commonality, then we begin to cultivate a sense of community. There's power in us. And but an example that I can give is that young lady who was able to move the world on matters related to climate change. Yes. So mnakumbuka huyu msichana mdogo? I think she was even in primary, sindio, ama maybe mid-level colleges. Huyu msichana, she has been very active. Tumekuwa naye tangu 2017. Tafadhali endelea namna hiyo. So essentially what we are saying is basically, please don't sit back. Let's get together. The government has provided several opportunities, including Uwezo Fund. I know some of you are beneficiaries. Kwele Murongo. Kuna wale wamefaidika. Lakini one challenge that we have been facing is basically non-repayment. Watu wengi hawajalipa.
So kuna watu walihama na hiyo pesa. Sasa hizi wanasema sisi we don't even live in this area. I don't want to talk a lot about matters maybe perhaps that we can address on other occasions. But one critical thing that is relevant at the moment is basically one, our health. And number two, reproductive vertical issues. Shida imetoka wapi? There are so many pregnancies ambao mmezungumza na mmetaja. Na sijui kama ni sponsors ama ni youth, kwa youth ndio wanafanya vituko. The Bible tells you your body is a temple of God. Take good care of it, ndio? Spreadtruth Africa actually is passing out the following values. That's love, artwork, honest, and self-discipline. Thank you, Spreadtruth Africa, for the values of love, honest, discipline, and artwork.